The European Roma minority is diverse and colorful. Despite this diversity, there is a Roma identity, based on a Sanskrit-rooted common language, Romani Chib, with a broad variety of dialects, recognition of a common origin from India, similar norms, values, and traditions, but also on common historical and current experiences of stigmatization, discrimination, and exclusion. There are a host of different names, both internal and external, for them, which can diverge in different countries. Бояр, Ромсин, Цигани, Румунгро Романи, Ромунгро, Ром, Jomunčanmesk. От ромски произход съм. Ja sam Bajaš. According to current estimates, there are about 10 to 12 million Roma living in Europe, among them about 6 to 7 million in the European Union. Almost 70% of the European Roma live in the middle and eastern parts of the continent, as well as in the countries of the former Soviet Union. There are approximately 35,000 Roma in Croatia. In the Czech Republic, there are about 250,000 Roma people. It is 2.3% of overall population. Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 300.000 Ρωμά. According to the latest official data, the estimated number of Hungarian Roma is 300,000. But this is only estimated number. The group in Norway counts approximately 700 individuals, but we don't have the exact number. In Slovakia, there are approximately 440,000 Roma people. In Spain, there are approximately 1 million of Roma. Regarding the situation of the Roma minority, there are common problems, similar solutions, and hitherto unsatisfactory results across Europe. Közös problémáknak látszik a roma kisebbség hátrányos helyzete, többszörös háttérbe szorulása a munkaerőpiacon, a lakáspiacon, az egészségüggyel kapcsolatban és az oktatás ügyben is. The disadvantaged situation of the Roma is usually seen as the main reason for their low educational attainment and success, and vice versa. The poor educational results are considered to be the main reason for their social deprivations. There are numerous ideas and solutions for changing this situation, which have been mostly developed at the European level, linked to the concept of lifelong learning. В България последните няколко десетилетия се написаха много и различни нормативни документи, целящи интеграцията на различни уязвими общности и в частност ромската. За образователните възможности на ромската общност се написа страшно много. Един от най-ефективните проекти, който се беше реализирал на територията на област Стара Загора, е на Сдружение Свят без граници, ефективни подходи за насърчаване ранното детско образование в високорискови общности. По време на реализирания проект, деца, които никога не са посещавали детска градина, наваксваха със социални и образователни умения и след това успешно се интегрираха в детската градина. Hello, I'm Renata. I'm Goran. We are professors at the Faculty of Teacher Education in Zagreb. Jumis Dragan, lucru în școală Orvița, mai 20 de ani. Limba noastră, în Gimura, e limba de Băiaș. Toți școlașii și umblă aici în școală sfătește cu limba asta. Când sfătim de școală, școlile în Gimura sunt toți ligați. Și toți știe că are mulți băieși și lucră pe aia să fie aia și mai bine. În școala asta și mis, asta e facultate de învățători, asta lucră și învață învățătorii și fi lucruri cu băieși, n-ai altfel gând pe lângă ei. Mai școala asta mână pe învățătorii ele, aici pe studenții și pe studenți, voluntariască pe companii, acum îi primeroși cușanți
da merge de ajută copilor să se învețe și să fie zadăci. Eu mă gândesc că asta tare bine că până acum asta nu a fost, ale acum facultetul ăsta s-a apucat cu asta să lucre și nimeni înțelege că asta e bună cale. Și de ei și de noi. The Ministry of Education offer the program Support Socially Disadvantaged Roma Students at secondary schools, art schools and higher vocational schools. In the Czech Republic, several NGOs operate offering support programs for Roma students in secondary and higher vocational schools and in universities. These include, for example, Slovo 21, Roma, the Open Society Fund, the ROM, which cooperates with the Verda Fund and other smaller organizations that offer mainly catch-up lessons in low-threshold establishments. Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα εκπονούνται προγράμματα που στοχεύουν στην ένταξη και την εκπαίδευση των παιδιών Ρωμά και θετικά βήματα σημειώνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολεία στα οποία φοιτούν μόνο μαθητές Ρωμά. Νομίζω ότι με το να διερευνήσουμε τέτοια θετικά παραδείγματα εκπαιδευτικής επιτυχίας Ρωμά, δίνουμε μια νέα διάσταση στην εκπαίδευση των Ρωμά γενικά σε εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο. Magyarországon az egyik szerintem legfontosabb program, ami cigány gyerekeknek és hátrányos helyzetű gyerekeknek szól, az a Tanoda program. Ez egy iskolán kívüli oktatási és szociális támogató program, általában egy településen működik az adott gyerekeknek, és az a feladata, hogy a szociokulturális hátrányokat csökkentse, ezért tevékenységeiben az oktatási, a szociális, a kulturális, a közösségépítés, az identitásfejlesztő, képességfejlesztő elemek is megtalálhatóak. In Spain, there is the project Schools as Learning Communities, which is based on the implementation of successful educational actions. The project is also based on the principles of non-segregation, community participation, high expectations, equal opportunities and success for all, especially for the most vulnerable families and students as the Roma community. There is a special measure supporting Roma pupils in Norway. They currently employ 5 to 7 mediators, both Roma and non-Roma. They support the children in schools and also support their families and teachers and the schools. And they make a big difference for the children and families and schools involved. In Slovakia, there is a project helping profession in education of children and pupils. The project is about the implementation of the principles of inclusive education in kindergartens, primary and secondary schools through the support of teacher assistants as well as other helping professions such as school psychologist, special pedagogue and social pedagogues in school. Nagyon sokféle olyan program van, amelyik eznek a hátrányos helyzetű népességnek a helyzetén akarna javítani. Európa több országában vannak ilyen programok, de az a lényeg, és az a legfontosabb, hogy az oktatásügyi helyzetükön, oktatásban elfoglalt helyükön javítsunk. Ότι δηλαδή χρειάζεται να έχουμε κατά νου δύο είδη αποκλεισμών. Πρώτον, τον ενεργητικό αποκλεισμό, όταν παρακολύεται η εγγραφή και η φοιτηση των παιδιών Ρωμά στο σχολείο, αλλά και δεύτερον, τον παθητικό αποκλεισμό, όταν δηλαδή, ενώ είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά Ρωμά και φοιτούν στο σχολείο, στην πραγματικότητα βρίσκονται στο περιθώριο και δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία. Én sok mindent változtatnék, és azt szeretném, hogyha a társadalmi esélyegyenlőség valóban megvalósulna, és azok a tanulók, akik a középosztály alatti rétegeket képviselik, és helyet kapnának az oktatás területén, és abból a szemszögből is látnánk azokat a problémákat, amiket egyébként most nem látunk.
Искам да има политики, които действително да интегрират ромите в България. Камаха спика и Рома не чаве, тала ние кетане, на Roma не čavenca Andre škola. Co sami nezažili a tím pádem ani nevidí možnosti, které by se tak otevřely jejich dětem. Jak po nich tedy můžeme chtít, aby přesvědčovali své vlastní děti? Dle mého názoru je třeba ukázat ty, co to dokázali a žijí život takový, jaký si mohli sami zvolit. A to právě díky vzdělání. Chuť ke vzdělání se musí podporovat od malička formou her, knih a dobrými příklady lidí kolem nich, jako jsem to měla já. Eu gândesc cu mai mulți razredul cu Hrvati să fiu skupa să mă învăț. The goal of Roma inclusion hasn't been fulfilled yet. There is still a long way to go to achieve the inclusion and social advancement of the whole European Roma minority in education and beyond. The books Lifelong Learning and the Roma Minority in Central and Eastern Europe and Lifelong Learning and the Roma Minority in Western and Southern Europe discuss the education situation of Roma in 15 European countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Germany, Greece, Italy, Moldova, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Sweden, and Spain. They give an overview about retrospective and prospective tendencies in the situation of European Roma in education and lifelong learning.